we are going to read from chapter 18, The Perfection of Renunciation, text 24, and also text 25, because text 24 has no purport. So text 24 is on the board. Kindly repeat this after me, line by line. Yaptu kamep suna karma sahankarina vapuna Действието, извършено с голямо усилие от човек, който се стреми да удовлетвори желанията си, или действието, продиктувано от лъжливо его, се счита за действие в гъната на страстта. Text 25. Anubandham kshayam himsam anapeksha cha paurusham mohad arabhyate karma yattattamasamuchyate. Please repeat. Anubandham. Anubandham. От бъдещо робство. Kshayam. Разрушение. Hingsam. Нещастие за другите. Anapeksha. Без отчитане на последиците. Cha. Също. Paurusham. Себе санкциониращо. Mohat. От илюзия. Arabhyate. Е започната. Karma. Работа. Yat. Която. Tat. Това. Tamasam. Гуната на невежеството. Uchyate. Се казва, че е. Превод. Казва се, че действието, което се извършва в илюзия, като се пренебрегват правилата от писанията, без загриженост за бъдещето, обвързвани или за насилието или за страданието, причинено на другите в гуната на невежеството. Пояснение. Човек трябва да отговаря за действията си пред държавата или пред представителите на Върховния Бог, наричани Яма Дути. Безотговорната работа е вредна, защото разрушава регулиращите принципи на писанията. Тя често се основава на насилие и причинява страдания на другите живи същества. Такава безотговорна дейност се извършва въз основа на личния опит. Това се нарича илюзия. А цялата тази илюзия е дейност продукт. Тази цяла илюзорна дейност е продукт на гуната на невежеството. Mukam karoti bhachalam pangam nungayate grim yatkri patanaham bande Sri Gurun Dinatadanam. So, a few days ago, Anumanta Prabhu and myself, and also Vijnana, who are both Anumanta and Vijnana from Athens, we did a program in a city in Greece, not so far away from here, Thessaloniki. Преди няколко дена Ануманта Прабhu, аз и Вигяна направихме една програма в Гърция. Thessaloniki. Един град, който е близо до Атина. I never heard of that city before. Okay. It's not so far away. Anyway, so at this program, there was one lady. She's a lawyer. Pandurani here. So she had, she's reading Prabhupada's books. And so she had some questions. And one question was about hell. На тази програма имаше една жена, която беше професия адвокат и тя четеше книгите на Шрила Прабхупада и зададе един въпрос за ада. So she wanted to know, what is this hell that is described in the scriptures? She was wondering, perhaps it is merely symbolic
is there really a hell? And do living entities really go there? And do they really suffer like it is described in 5th canto of Srimad Bhagavatam? И тя се интересуваше дали наистина има ад, дали това не е нещо символично, дали наистина живите същества отиват там и страдат, както това е описано в 5-та песен на Шримад Бхагаватам. So because she was a lawyer, I explained that this state is not really interested in building prisons, but they must do it because in society there are always criminals. И тъй като тя е адвокат, аз си обясних, че държавата няма никакъв интерес да строи затвори, но тъй като винаги има престъпници, тя трябва да го направи. A criminal is a person who puts others in distress Престъпникът е личност, която причинява нещастие на другите. by robbing from them or injuring them or even killing them. Като ги ограбва, като им причинява болка или дори като ги убива. So such persons have to be isolated from the sane section of society. И такива личности трябва да бъдат изолирани от мъдрата част на обществото. And they have to be reformed. И те трябва да се поправят. So therefore, it's necessary for the state to have a court system and to have a prison system. So because she was a lawyer, she could understand that. And so I said, so the same is true in this cosmos, in this universe. There is also a prison department. And that is termed in all scriptures of the world as hell. And the clearest description of hell we find in the Srimad Bhagavatam. That there is a planet called Yamaloka, which is the planet of Yamaraj, who is the judge of the karma of living entities in this universe. Има планета, която се нарича Ямалока, която управлява Ямараджа, който присъжда кармата на живите същества от тази вселена. And within this Yamaloka, there are many places of punishment. И в тази Ямалока има много места за наказание. Bhagavatam, the 5th canto, gives a description of 27 such hells. В Бхагаватам се описва 27 места. Shukadev Goswami indicates that there are millions of hells. И Шукадева Госвами също отбелязва, че има милиони адове. But he describes 27. И той описва само 27. And the descriptions are not very pretty. Описанията не са много хубави. So the way that one enters the hell is the same way that a criminal gets shut up in a prison. И начинът, по който една душа отива в ада, е подобен на този, когато човек е изпращан в затвора. If one commits activities as described here in text 25, activities in the mode of ignorance, Ако човек извършва дейности, такива, които са описани в тези 25 или действия в невежество, Hare Krishna. That means activities that are performed in illusion, това означава действия, извършени в илюзия, without regard for the rules and regulations of Scripture, без да се зачитат правилата и ограниченията на писанието, without concern for future bondage, без да се има предвид бъдещото обвързане. just like the criminals when they perform their activities.
they're thinking, I will not get caught. I will not be punished. Също както престъпниците, когато вършат своите дела, те си мислят, няма да ме хванат, няма да ме накажат. So in the same way, sinful people think they can transgress the laws of God and the laws of nature, and there will be no reaction. И по същия начин греховните хора си мислят, че могат да преодолеят законите на Бога и че няма да има наказание. They do not care about the violence of their activities. They do not care about the distress that they cause to others. Те не се интересуват от насилието и от болката, което причиняват на другите. So, such persons are fit for punishment, and therefore they're placed in hell at the time of death. The agents of Yamaraj, the Yamadutas, they drag the subtle body, the so-called astral body, away from the gross body at death and bring it down to the Yamaloka. Такива личности са подходящи за наказание да бъдат изпратени в ада и по време на смъртта Ямадутите, които са слуги на Ямарадж, хващат тъмното тяло или астралното тяло и го измъкват от грубото тяло и завличат душата в ада. And there, Lord Yamaraj, who is empowered by Paramatma to see the hearts of the living entities who are brought before him, he gives judgment. И там Ямарадж, който е надарен от Бога да вижда сърцата на тези души, той определя наказанието. Sometimes in the Christian religion, they speak of a book. Also in Islam, the Muslim religion too, they speak of a book that is kept, record of everyone's activities, their good and bad actions. В християнската религия, също и в исляма, се говори за книга, в която се записват всички добри и лоши дейности на човек. The Vedas describe the same. И ведите описват също. Yamaraj has as his assistant Chitrarata, who is a scribe. You know what a scribe is? He keeps the book, and when the sinful souls are brought before Yamaraj, the sinful activities are read from the book. And as Yamaraj hears this reading, then he begins to, actually it is described that Yamaraj begins to swell up, he begins to expand and get bigger and bigger and more frightening. Look, and that sinful person who is there becomes more and more afraid as he's hearing his sins and seeing Yamaraj looking at him with blazing eyes and getting bigger and bigger. Chitrarata. Един негов слуга, Читрарата, който е писар, той записва всички тези грехове и след като доведат душата пред Ямарадж, той започва да чете греховете и в това време Ямарадж започва да нараства все повече и повече и да наблюдава с изпепеляващ поглед тази душа, която започва да припери от страх. And then Yamaraj pronounces sentence that he must be punished in such and such way, in such and such hells. И тогава Ямарадж решава къде, в коя трябва да бъде изпратена тази душа. Now in Christianity and also in Islam, the belief is that the hell is eternal. But this is not the explanation of the Vedas. И в исляма и християнството се вярва, че ислямът е, че адът е вечен, но това не се приема от Ведите. The hell, as I said, is like a prison. So eventually, but it may be after a long time, but eventually the souls will be released from the hell after they receive their just punishment. И както казах, адът е точно като затвор.
И евентуално след дълго време, след като душите изправят своите наказания, тогава те могат да бъдат освободени от там. And then they enter some appropriate form of life, lower form of life. Тогава те влизат в някаква подходяща форма на живот, ниска форма на живот. And gradually, by the process of what is known as spiritual evolution, the soul comes up through higher and higher bodies until it comes to the human form. Постепенно с процеса на духовната еволюция душата приема все по-висши и по-висши тела, докато достигне човешката форма. And in the human form of life, we are faced with the chance to perform activities either in the mode of goodness, passion, or ignorance. В човешката форма на живот ние имаме възможността и избора да действаме в гуната на доброто, страстта и невежество. Or also there are transcendental activities, as when one surrenders his senses to the service of the Supreme Lord exclusively. А също има и трансцендентална дейност, когато човек изключително ангажира своите си тела и дейности в служене на Върховния Бог. So for a devotee who surrendered to Krishna, the result of his karma, which Prabhupada calls Krishna karma, work only for Krishna, the result he gets is transcendental. He is liberated from birth and death altogether. И резултатите от дейностите на такъв предан ударен са, както Прабхупада казва, Кришна карма, или резултатът е, че той завинаги се освобождава от раждането и смъртта. So here we're reading in this section of the Bhagavad Gita about the activities in the three material modes of nature and what result one gets from that. В тази част на Бхагавад Гита ние четем за дейности в трите материални гуни на природата и какво човек получава от тях. So in the mode of goodness, material mode of goodness, the soul is promoted upward to the region called heaven. И в материалната гуна на доброто душата се подготвя да достигне небесата. Which is not the spiritual world, Което не е духовния свят, but it is a very pleasant material realm where the demigods preside. това е едно много приятно царство, където обитават полубогове. Activities in the mode of passion, which are described in text 24, which is on the board. Дейностите в проявлението на страстта, които са описани в 24 текст, which say, as explained here, are activities performed with great effort by one seeking to gratify his desires. Както се казва, действията извършвани с голямо усилие от човек, който се стреми да удовлетвори желанията си. Which are enacted from a sense of false ego. Продиктувани от лъжливо его. These are actions in passion, and they lead the soul to take birth again here on the earthly region. И това са действия в гуната на страстта и те дават възможност на душата да се роди отново този регион, където се намира земята. And if the poor soul, who has again come up to the human form of life, again performs activities in the mode of ignorance, as he did before, he will again go back down to hell. Ако бедната душа отново извърши действия в невежеството, както е направил преди, тя отново ще падне в ада. In this purport, Srila Prabhupada writes, irresponsible work is destructive because it destroys the regulative principles of scriptural injunction. В коментара Шрила Прабхупада пише, безотговорната работа е вредна, защото разрушава регулиращите принципи на писанието. Now, the scriptures that contain, the Vedic scriptures that contain the regulative principles, the rules and regulations, are called Smriti Shastra.
писания, в които се дават тези правила и ограничения, се наричат смрити шастра. The word smriti also means memory. It has a double meaning. Също думата смрити означава и памет. Има двойно значение. So there is a statement, smartavya satatam Vishnu vishmarto na jatu chit, that the essential regulative principle of all revealed scriptures is to always remember Krishna and never forget him. И в един стих се казва, че същността на всички правила ограничения е да се помни винаги Кришна и никога да не се забравя. Regulative principles consists of do's and don'ts. There's always positive and negative. You should do this, you should not do this. Регулиращите принципи се състоят от трябва да се прави и не трябва да се прави. So ultimately, all regulative principles in the scriptures, they are meant to simply force us to remember Krishna, that is the do, and the don't is never forget Krishna. И в крайна сметка всички правила ограничения, посочени в писанията, ни водят към едно нещо. Това, което трябва да се прави, е да се помни винаги Кришна, а което не трябва да се прави, е никога да не го забравяме. So just like in law, lawyers know that there are law books. That means they're the actual codes of the law itself. Също както и в закона има такива законодателни книги. And there are also law journals, which give the history of court cases concerning certain laws. And judges and lawyers, they consult these journals to see how the law was interpreted in the past. Am I right, Pandurani? Yes? Okay. All right. So also in the Vedic scriptures, there are Dharma Shastra. Dharma Shastra means the scriptures containing the actual rules and regulations. Do this, don't do that. And there are also the Puranas, which contain histories, narrations that illustrate what happened to someone when he obeyed this rule, or what happened to someone when he broke this rule. So both the Dharma Shastras and the Puranas, they fall under the category of Smriti. By studying these Shastras, we should remember what to do and what not to do in our life. That's what Smriti means, to remember. And ultimately, we are to remember Krishna and never forget him. That's the point of all the rules and regulations. So Prabhupada writes in the purport, as we just read, that activities in the mode of ignorance, they destroy the regulative principles. They destroy the smriti.
That simultaneously means they destroy our memory. И това в крайна сметка означава, че те разрушават нашата памет. In Bhagavad Gita, if you turn to the second chapter, text 62 and 63, you'll find that very point is being explained. И ако се обърнем към втора глава на Бхагавад Гита, текст 62 и 63, там се обясняват същите неща. These are two very famous verses. Това са два много известни стиха. Dhyayato vishayan pungsa sangasteshu bhajayate sangat sanjayate kama kama krodo vijayate krodat bhavati samoha samohat smriti vibhrama smriti brihamshad buddhinasho buddhinashat pranashyati. Докато се заета обектите на сетивата, човек развива привързаност към тях. От тази привързаност се поражда поход, от похота възниква гнева. От гнева възниква пълната илюзия, от илюзията объркване на паметта. Когато паметта е объркана, човек изгубва разума си, а когато изгуби разума си, отново пада в материалното благо. So smriti brihamshat, when memory is bewildered, if one breaks the regulative principles of the scriptures, then his memory becomes bewildered. He's unable to remember Krishna. He's unable to remember himself as soul. He's unable to remember what is the purpose of his life in this human body. И когато човек нарушава правилата на писанията, тогава неговата памет е объркана. Смрити брамшат. И тогава той е неспособен да помни Кришна, неспособен да помни дори себе си и неспособен да разбере дори каква е мисията на живота му. And when memory is lost, then buddhinasha, then intelligence is destroyed, lost. И когато човек обърка паметта си, тогава той загубва интелигентността си. That means he acts foolishly. Това означава, че той действа глупаво. And when intelligence is destroyed, pranashyati, he's finished. He falls down into hell. И когато човек загуби разума си, той е свършен. Той отново пада в материалното благо. So, another reference is from the 17th chapter of Bhagavad Gita, texts 5 and 6. Here, Krishna is talking about demoniac austerities. But the same point applies. Demoniac austerities are in the same category as sinful activities in the mode of ignorance. Here in the purport, find this sentence. It's about 1, 2, 3. Fifth sentence down. Prabhupada writes, their acts are against the scriptural injunctions and are not beneficial for the people in general. Actually, they act out of pride, false ego, lust, and attachment for material enjoyment. By such activities, not only is the combination of material elements of which the body is constructed disturbed, but also the Supreme Personality of Godhead Himself living within the body. And then a few sentences more down, Prabhupada writes, such demonstrations are insults to the Supreme Personality of Godhead because they are enacted in disobedience to the Vedic scriptural injunctions. So in tonight's verse, text 25, Srila Prabhupada writes in the purport
that these activities are based on violence, sinful activities, based on violence, and they are distressing to other living entities. И в коментара към днешния стих Шрила Прабхупада пише, че тези дейности са основани на насилие и те причиняват страдания на другите живи същества. So the same point is being made in both purports. И смисълът на двата коментара е един и същ. So in the purport, we've just read it from the 17th chapter. Srila Prabhupada speaks of disturbing the elements within our own body. This is a form of violence. This is a form of distress. И в стиха, който прочетахме от 17 глава, коментара Шрила Прабхупада казва, че това е насилие към елементите на самото тяло. И това причинява страдания. It's not simply that sinful activity means hurting a living entity outside of myself. Това не означава, че греховна дейност е да нараниш някого, който е извън твоето тяло. But this body is actually controlled by the demigods. Всъщност това тяло е управлявано от боговете. They occupy our senses. Те отговарят за нашите сетива. And the body consists of elements which are also pervaded by living entities. И нашите сетива се състоят от нашето тяло се състои от сетива, които също са изпълнени с живи същества. And ultimately the Supreme Lord, Vishnu, is within our heart. И в крайна сметка Върховният Бог Вишну е в нашето сърце. So by forgetting Krishna and breaking the regulations of Smriti Shastra, then we cause distress to the living entities within this body, also to the demigods, also to the Lord. И като нарушим предписанието на Смрити Шастра, ние причиняваме страдания на живите същества, които са в нашето тяло, на боговете, а също и на Върховния Бог. Not that we injure the Lord, but simply that Krishna has given us this human body for a purpose. And if we use this body for ignorant, sinful activities, then as Prabhupada explained, we are insulting Krishna. Не е така, че ние можем да нараним Кришна, но тъй като Той ни е дал тази човешка форма, това човешко тяло, ако ние не го използваме правилно, ние оскърбяваме Кришна. We are disrespecting him. Ние му даваме почет. So, people think that, yes, I should not cause harm to others. I should not beat and kill human beings, at least. Хората си мислят, да, аз не трябва да извършвам насилие, не трябва да бия и да убивам други същества, не човешки. I should not speak bad words to others. Не трябва да говоря лошо за другите. But with my own body, I can do what I like. Но с моето тяло мога да правя каквото си иска. Because I'm not hurting anyone else. Тъй като не наранявам никой друг. But this is ignorance. Това е неверие. They cannot see how everything in this material world, including this body, is controlled and owned by the Supreme Lord and the Supreme Lord's representatives. И те не знаят, че всичко в този материален свят, включително и тяхното собствено тяло, се контролира и е притежание на Върховния Бог и неговите представители. They cannot see how the living entities are sarvagata. Sarvagata means all pervading. Те не могат да видят, че живите същества са сарвагата и те са навсякъде. And sinful activities, they cause so much distress. Even sinful activities that we perform only in this body. Греховните дейности причиняват толкова много страдания, дори тези дейности, които извършваме с нашето тяло. For instance, illicit sex, which many people think this is a harmless pleasure. What's wrong with it? Например, извънбрачният секс
Толкова хора са мислят, това е удоволствие, което не вреди на никого. По-лошо е. But sex life is part of the plan of creation. Но половият живот, това е част от плана на творението. This is the way in which living entities are awarded bodies. Това е начинът, по който живите същества получават тела. And this human form of life is very valuable. So, sex life is in the human form is actually strictly regulated by the Vedic scriptures. И това човешко тяло е много ценно и половият живот в човешката форма е стриктно ограничен от ведическите предписания. So if someone breaks the regulative principles of the Vedas to try to enjoy sex life illicitly, then, for instance, he's causing distress to a helpless living entity who has come to receive a body within the womb of the mother. Например, ако човек нарушава предписанията, като се наслаждава на извънбрачен секс, той причинява страдания и тези живи същества, които са дошли да получат тяло от утробата на майката. This contraception that people practice to prevent pregnancy, this is a great crime. Тези противозачатъчни средства, които хората използват за забраняване, всъщност е използването на голямо престъпление. Srila Prabhupada compared it to, he said, imagine if you were going to your own house, your own apartment, and there was some big, dangerous-looking person standing in front of the door and said, you cannot enter your apartment. Get out. Например, Шрила Прабхупада казваше, представете си, ако вие се връщате във вашия собствен дом, но отвънка чака някаква всяваща страх личност и ви каже, не може да влезете тук. So you would feel great distress. И вие ще се чувствате много смутен. You would go to the police and complain, there's some criminal. He's barring me from entering my own house. And this would be taken as a very serious crime. A living entity, in sex life, a living entity appears out of the body of the father and is, out of the body of the male, and is looking to enter the apartment of the mother's womb. But contraception prevents that. So this living entity, helpless living entity, just perishes. He cannot find any shelter. He just dies in this helpless state. Тези живи същества, които са носени от мъжът, те, когато се използват тези противозачатъчни средства, не могат да влязат всъщност в своя дом или в утробата на майката и по този начин те умират. And illicit sex life depletes the life energy of our body, causing distress in other ways. И този извънбрачен секс също и разрушава нашата енергия на нашето тяло. Illicit sex degrades our mind by attaching our consciousness to very nasty habits. Извънбрачният секс причинява деградацията на ума ни, като го привързва към неотвратителни навици. And finally, it's a great insult against the Lord who is within our heart. And certainly we can understand it. The other regulative principles, breaking those, like meat eating, that is certainly very violent, causing so much distress for other living entities and also for ourselves. Of course, foolish people today, they think that meat eating is all right because animals don't have souls, but this is nonsense.
I've seen in different countries, it is common to see on the big meat trucks that one sees on the roads, on the side of the lorry, there'll be painted some animals, cow, pig. They have big happy smiles. And in Germany I saw one where the animals, the butcher it's like a cartoon on the side of the truck. The butcher is coming with a big axe, sharp axe. And the animals have big smiles. Oh, now he's going to kill us. Oh, very nice. Там са нарисувани различни животни, като крави или прасета, и те имат винаги големи усмивки. Дори в Германия видях на един камион нарисувано един касатен, който държи на остра брадва и тръгнал към една крава, и това животно просто се усмихва и се радва, о, той да го убие. But everybody knows animals don't like to be killed. Всички знаят, че животните не искат да бъдат убивани. Because they are living entities. They have consciousness. They are soul. So to kill them is a great sin. And then when one eats the flesh, he destroys his own body too, because flesh is not natural food for human beings. That is well known in modern medicine. By drinking, you see, intoxication, one destroys. It is said when one gets drunk, then he destroys 10,000 brain cells in the human brain. These brain cells are bhutas. You see, it's mentioned in the 17th chapter that the bhutas are distressed by sinful activities. So the brain cells are bhutas. They're also elemental entities which are combined together within the tissue of the brain. And so they're killed off by intoxication. Казва, че то унищожава 10 000 клетки в своя мозък. Тук се казва, че тези 17 глава се казва, че тези клетки това са бути, и това също живи същества, които не биват убивани по този начин. So there's reaction for this. The obvious immediate reaction is that by killing off brain cells, one becomes stupid. So one can see that these activities in the mode of ignorance are highly destructive, not only for others, but for our own self. Krishna calls these activities achetasaha. Achetasaha means that they kill off our finer perceptions. They kill off our sense of what is good and holy. They kill off morality. They kill off righteousness. They kill off our intelligence. They turn one. These activities are called ugra karma. Ugra karma means nasty work. So they turn one. These activities actually transform one into a beast. So, by sinful activities, one becomes a fit candidate for hell. He's actually simply preparing himself to go to hell. He's showing the Lord, that's where I want to go.
греховните дейности, човек става напълно подходящ и отиде в ада. Той се подготвя и всъщност показва на Върховния Бог. Точно това е мястото, където искам да отида. He cannot complain that, something unjust is happening to me. Why am I being dragged to hell? Well, that's where you wanted to go, by your activities. Той не може да се оплаче. Това е тайна справедливост, да бъде изпратен в ада. Но точно това желаеш ти, точно там искаш да отидеш. Твоите дейности. So, in a conversation between Maharaj Yayati and another king, Ashtaka, Yayati reveals that there are 4 ways to save oneself from hell. В един разговор между Махараджа Яяти и друг цар, който се казва Аштака, Махараджа Яяти казва, че има 4 начина човек да се спаси от отиването в ада. One should perform sacrifice. Човек трябва да извършва жертвоприношение. One should practice austerities. Човек трябва да практикува отречения. Even about these 4 activities. Тогава Махараджа Яяти дал предупреждение дори за тези 4 дейности. He says that these should be performed without pride. Той казва, че тези дейности трябва да се извършват без гордост. In other words, while performing sacrifice, one should not be thinking that, I am the most expert performer of sacrifice. Това означава, че докато извършва тези жертвоприношения, човек не трябва да мисли, аз съм най-експертен в извършването на тези жертвоприношения. While practicing austerity, one should not think, there is no one who matches my austerity. I am the best. Докато се подлага на отречение, човек не трябва да си мисли, че никой не може да го достигне в тези отречения, че това е най-добрият. Nor when learning should one think, I am so intelligent, I am surpassing all these other fools around me. Като изучава писанието, човек трябва да си мисли, аз съм толкова интелигентен, аз съм над всички тези глупаци около мен. And when worshipping the Lord, one should not think, I am the best devotee. Because pride is the symptom of ignorance. That means within pride is the seed of these activities which we've been reading about tonight, these sinful activities. So although one may externally appear to be very pious, very good, if he's proud, then within his heart he's growing the seed of sin. And Krishna puts one who is attempting to be pious, attempting to become his devotee. Krishna puts him to the test to see if there is such a seed of sin in the heart. Maharaj Yayati, this conversation I'm describing, took place when Maharaj Astika saw Maharaj Yayati falling down out of heaven. So Maharaj Astika, he asked Maharaj Yayati, why have you fallen down from heaven? And Maharaj Yayati replied that when I was in heaven, King Indra asked me a question. So he asked me that you have attained this heaven by your austerities. So what do you think about your austerities in relationship to others who are here?
какво мислиш за връзката на твоето отречение с другите? And Maharaja Yayati answered King Indra that I don't see anybody here who can match my austerity. Махараджа Яяти отвърна: аз не виждам никого тук, който да може да се сравнява с моите отречения. And Lord Indra, who's the king of heaven, he replied to Maharaja Yayati, by this answer, you've just exhausted all your pious activities. So now it's time for you to leave. Това е отговор, самата причина да изгубиш всичките си резултати от божествените си дейности и сега е време да се отидеш. So of course in Krishna consciousness, in this system of bhakti yoga, we're not concerned with heaven. Разбира се, в Кришна съзнание, тази система на бхакти йога, ние не се интересуваме от отиване в рая. We're not concerned with the material mode of goodness. Ние не се интересуваме от материалната дума на доброто. But the same danger of pride is there. Но същата опасност от гордостта съществува. If a devotee, in executing his service to Krishna, becomes proud, that is the same principle of ignorance. That means that is the same seed of sinful activities. Докато човек отдава служение на Кришна се възгордее, това означава, че това е същото, същия симптом на невежество, това е същото семе на греховни дейности. So one should take careful note of these verses, which are describing the symptoms of activities in the mode of ignorance and their terrible results. Човек трябва внимателно да изучи тези симптоми на греховни дейности, които са описани в тези текстове. Because this pride, if it infects our activities in Krishna consciousness movement, and we don't take steps to rid our heart of this pride, we allow it to grow more and more, then this pride will lead us to this very predicament being described here. Защото ако ние позволим на тази гордост да се развие в нашите сърца и не се освободим от нея на време, тогава тя ще е причината да достигнем същите дейности, които са описани тук. So, what is Lord Chaitanya said in Shikshashtakam? Какво каза Бог Чайтания в Шикшаштака? Yes, someone is reciting. Trinadapi sunichana, torodapi sahishnana, omonina monadina, kirtaniya sadahari. One can engage in this Sankirtan movement without disturbance, without interruption, without falling down, if one remains humble. Отдава служение в това санкиртно движение, без да бъде обезпокоен, без да падне, ако бъде смирен. That means, specifically, as this verse says, to be tolerant, even if someone is criticizing me, insulting me, I should be tolerant. Това означава, че, както каза този стих, ние трябва да бъдем търпеливи, дори когато ни критикува. Even though there are so many difficulties I must undergo to perform my service in Sankirtan. I must tolerate them, like the tree. The tree bears its fruits for everyone to come and take. Someone may come and take the fruit very nicely, carefully, detaching it from the branch. Someone may come with an axe and cut off the whole branch and take all the fruit away. But the tree doesn't complain. He tolerates.
цялото нежно, неговия плод. И друг може да отиде с брадва, да изреже всичките му клони, така да вземе плодовете. Дървото търпи и то не се интересува дали някой да реже или взема внимателно плодовете. One should be humble, like the blade of grass in the street. And one should not be looking for respect for himself, but should be ready to offer all respect to others. And this is not merely just nice behavior. Of course it's nice behavior. But this verse is not to be taken as some kind of indication of what is nice behavior. But actually it is necessary behavior. Това не е просто един добро държание. Това не е добро държание, но това, което обяснява този стих е, че това не е просто добро държание, това е необходимо държание. It's not something that you can think, yes, someday I will be like that, maybe. You must be like that now, because if not, then there will be pride, and pride means, as I've explained, the seed of sinful activities, of activities which degrade one to hell. Ние трябва да мислим, да, това е хубаво някой ден, се надявам да вляза и се държи така. Ние не трябва да мислим така, да станем такива сега, защото ако не го направим, тогава ще се появи гордостта, която означава семето на греха и тогава тези греховни дейности ще завлекат да падат. Are there any questions? Yes? Because in the past we used to, we have in Mangalarti, we used to recite Gastakam. But we include it right now because I asked the past speaker to do it, probably that we have to make it very simple. But now maybe we can recite it this night. Yes, this is very common in ISKCON temples to do this. We recite in the Sanskrit and then we recite it. Yes. Very good. And you should also, then you might as well include the recitation of the translation of the Shri Guru prayer. The Shri Guru Charana Padma prayer to Srila Prabhupada. After Guru Puja. Yeah. And because when the punished spirit soul taken by Yamaraja, they go in front of the Yamaraj, and they have to get some forms in this explained 27 places. But actually they are in a simple body. Mm-hmm. How they can get form. This form is gross form or subtle form. What? You can translate, or you can translate your own question. Аз видях, понеже когато тези, които са наказани живи същества, те са изтеглени от ямадутите и са отведени пред Ямарадж да отговарят своите дейности. И те взимат разни форми в тези 27 описани от Шпирет основни места, адски места. Дали те взимат, понеже те са в финно тяло, дали тези форми, които взимат са финни или груби. Yeah, so the punishment is administered to the subtle body itself. Наказанието е предназначено за самото финно тяло. The subtle body is, that means the consciousness which is focused on material nature. This is the subtle body. So it's subtly conditioned by mind, intelligence, false ego. Финното тяло това означава съзнанието, което контактува с различните гуни на природата посредством ума, интелигентността и фалшивото его. The material senses are there, subtly. И тези материални
сетива съществуват, но на форма. Material form is there, subtly. Материалната форма съществува на финно ниво. So that's why in hell, the punishment may go on for millions of years. The living entity cannot die. The subtle body doesn't die because it's the consciousness itself, which is simply associating with matter. The gross physical body, you can become exhausted and finally just die, but not the subtle body. So therefore, the punishments are administered to the subtle body, and they can extend for millions and millions and millions of years without stopping. Милиони и милиони години, тъй като финното тяло не може да умре. Ако той има грубо тяло, то може да се изтощи накрая да умре, но финното тяло това е самото съзнание, което контактува с материята и то може да продължи да става в продължение на милиони години. Yes? Is pride the cause of inattention and chanting? Гордостта причината ли е за невнимателното мъдруване? Well, inattention in chanting is certainly a manifestation of the mode of ignorance, and pride is involved. Разбира се, невнимателното мъдруване това е проявлението на невежеството и това включва гордостта. If we were actually humble, then we would take the holy name as our only shelter, as our just like a drowning man, when he's thrown a rope, he takes the rope and hangs on with dear life. Nothing can detach him from the rope he's holding so tightly, because he has no other shelter, you see. So similarly, if we're actually humble, understanding our fallen position, when the holy name is thrown to us, we would take it as just in the same way, as if there's no other shelter. Without this, I will drown. Ако ние наистина сме смирени, тогава, когато ние ще приемем святото име за наш единствен подслон, единствена наша надежда, тъй като един отдавник, когато му хвърля въже, той се хваща за него и нищо не може да го кара да се пусне от това. По същия начин, ако ние сме смирени и бъде дадено това свято име, ние ще се хванем за него и ще се придържаме като наша единствена надежда. But because of pride and ignorance, we don't take it so seriously. Ние не го приемаме толкова сериозно благодарение на нашата гордост и невежество. And that's we're inattentive. И затова сме невнимателни. And when we're not attentive to the holy name, then the mind becomes distracted, attentive to other things. И когато вниманието ни не е концентрирано върху святото име, тогава то се отклонява към други неща. And that's very dangerous. Това е много опасно. Because if we're chanting the holy name, that is a prayer to Krishna. Защото когато ние повтаряме святото име, това е молитва към Кришна. We're calling Krishna by his personal name. Ние го викаме посредством неговото лично име. We're drawing his personal attention to us. Ние привличаме личното му внимание към нас. But then if we're thinking of material things in the mind, as we're chanting the holy name, then Krishna will see that, oh, he's calling my name, but actually he's thinking of this material thing. So that's what he really wants. So I won't give him myself. I'll give him that. What he's thinking about. He's thinking of sex life. He's thinking of some other nonsense. Let him have that. И докато повтаряме святото име, ако ние си мислим за материални неща, тогава Кришна вижда и той си мисли, ето този човек ме вика срещу святото име, именно той има тези материални желания, той си мисли или за сексуален живот, или за някакви други глупости и тогава нека му позволя. This is the way one can end up in the heavenly planets in the next life. Това е начинът, по който човек може да свърши в ада в следващия живот. If in this life we chant heavenly planets. If we chant the holy name of the Lord,
which is, of course, pious activity, but we think of sense gratification, then there's pious sense gratification in heaven. Ако повтаряме святото име и по време на това си мислим за сетивно наслаждение, тогава това е благочестива дейност, ние можем да достигнем на. And then, of course, when the devotee ends up in the heavenly planet, he laments. That's why it said that residents of the heavenly world, they pray to the Lord, please let me take birth on earth now, because there's the Sankirtan movement. But I'm stuck here in heaven. I have all these beautiful apsaras hanging on my neck, and all this somarasa to drink. And Пренаданията свърши в райските планети, тогава, както се казва, обитателите винаги се молят на Бога да получат раждане на тази земя, защото по това време това Санкиртан движение, и те си мислят, нека се родят там, защото сега тези толкова много апсари, които са увиснали на врата ми, толкова много сома раси да се изпива. Here I am, wasting my time. Аз се губя просто време. Yes, Pandurani? Questions on our level of advancement, what means to remember Krishna, how to remember Krishna, the spiritual master, and the second is how to become humble now. Well, first question, one can remember Guru and Krishna only if one is serving them. If, as I was explaining in this morning's class, you see, there is this pretending service. That I'm going through the motions of being a disciple, a devotee, but I'm actually serving my own interests. So if one is in this state of mind, he won't be able to remember Guru and Krishna. He's thinking of his own plans. Както обясних днес в сутрешния клас, ако човек има свой собствен план, това е всъщност фалшива преданост. Човек може да изглежда, че се отдава на тези емоции на преданото служене, но това ще е само фалшиво, защото той всъщност служи на неговия собствен план и идея, а не на духовния учител на Кришна. But one is actually serving with love. Love simply means, let me serve the desire of my spiritual master and Krishna. Let me understand what their desire is by hearing, and let me serve that desire. That is love. Then I will remember Guru and Krishna always. Да се служи на Гуру и Кришна, това означава първо да се разбере какво е тяхното желание и тогава да се служи и да се служи с любов. Тогава човек може да помни Гуру и Кришна. And this answer also answers the second question. That's how you also become humble. Това е отговорът на вторият въпрос. По този начин ти можеш да станеш смирен. Now. If you do that now, then you'll become humble. Направиш това сега, ти ще станеш смирен. Yes? Аз искам да споделя един опит, който в момента става в Стара Загора и просто ви моля за вашето мнение. Практически там няма храм, няма шрам, няма място все още, но си получи нещо много интересно. Аз разпространявам Махамантрата по един особен начин и тези хора, които съвсем сериозно се взеха с нея, си получи обратния ход. Предварително не се спазват регулиращите принципи, след мантруване се получава точно същия вид, както примерно при спазване регулиращите принципи, отказване от месо, от алкохол, от пребиваване на чисти места, от секс
И защо много интересно опит и аз искам да чуя неговото мнение, дали Веда философия има нещо против тези неща. И бих искал, имам огромното желание просто да един личен разговор. Това въпрос е необходимо и неговата помощ. И още един въпрос на обясни го по-обратния ход. Маха мантрата и се получават регулиращи принципи. Изпазване регулиращи принципи. Да. Дали това е добре? Не, аз искам неговото мнение. Получава се много добре, защото самият човек получава това удовлетворение, което не е, че желая, просто получава другото. Yes, about your opinion about in Sarasgor, he said that there is no temple, but he is trying to distribute the holy name in some way, and there is such an effect. The people take it, and after that they follow the regular principles. And yes, about this, it is according to the and also he asked that he wants private conversation. Okay. That was a very long question. So I'll give a very short answer. The first point, it is good. The second point, yes. Искам да питам, той извън темата, преди знае доколко е вярно това, което знае, искам от него да сподели. Знае, че има институти, които занимават с веда философия. Примерно, интересно ми е да знае какъв период изучават веда философия и крайни резултати при изучаването на веда философия. Крайният резултат на института, който се изучава веда философия, какво става с тях? Професионално, или примерно да не е професионално, но духовно. He knows that there are such universities for studying the Vedas. He asks what is final result of the persons who studying them. Studying them. The final result of studying the Vedas? A degree, or I think this is his. No, the final result is if you go back to God. Крайният резултат от изучаването на ведите е, че се връщате отново към Бога, обратно към Бога. Srila Prabhupada said that Krishna will give you a certificate. Srila Prabhupada каза, че Кришна ще ви даде документа. Тук не става въпрос за документа, знае, че официално има университети, които се изучава веда философия. Съвсем не се шегувам с това въпрос. Ще даде документа, но там се занимават и като на духовна сфера какво получава? Като духовна сфера за развитие към обществото. Този въпрос не го вълнува. А не какво получава човек? Какво могат да дадат към обществото тези хора? What these people who learning this, studying this Veda in these institutions, what they can give spiritual to society. What they can give? Yeah. They can give Krishna. Тези хора могат да дадат Кришна. Complicated questions, simple answers. They should make a book. There was a book called Simple Questions, Simple Answers. This is complicated questions and simple answers. Chandafil. Which is briefly explain what the person in the spiritual world is doing, how they serve How they're serving Krishna in the spiritual world? Well, yeah, briefly means in 4 kinds of personal relationships. As servant, as friend, as parent, as lover.
And then out of these basic relationships, there are what are called sub-rasas, secondary rasas, which are different emotional states. И от тези 4 раси основни възникват от другите подраси, които са като емоционални състояния. Sometimes there is hasta. Hasta means there is joking, laughter. Понякога има хаста, и това е шега. Sometimes there is surprise or shock. Понякога има удивление или шок. Sometimes there is anger. Понякога има гняв. Sometimes there is what is called virya. Virya means like chivalry. You know this word, chivalry, or yes. Понякога има тази форма на рицарство. And other such. These are different specific emotional relationships with the Lord that come and go in terms of the main relationship. И други такива, тези са просто емоционални състояния, които идват и се отиват като основата за тези 4. So that was brief. Brief enough? Това означава накратко. Yes. I have two brief questions. First, what is the mission of Christianity? And second, which planet Jesus Christ promised to his followers? Is it material or spiritual? What is the mission of Christianity? I mean the Christian religion. What is the mission of Jesus Christ? Jesus Christ came to establish what we call sub-religious principles. Исус Христос идва за да установи тези основни принципи на религията или подпринципи. Basic principles of religion. Основни. Like, for instance, there is a God. Например, има Бог. And we are His servant. Ние сме Негови слуги. Basic things, because the people of His time were very fallen, sinful, ignorant. Основни неща, защото хората по Неговото време са били много паднали, много греховни. And the second question, Jesus Christ is a Vaishnava. That is confirmed by Srila Prabhupada. So He is an associate of the Lord, Lord Vishnu. И после втория въпрос, Исус Христос е Вайшнава, както Шрила Прабхупада казва, и той е придружител на Лорд Вишну. So, associates of Lord Vishnu, they exist eternally in the spiritual world, but they come to this material world. They may also have a planet in this material world. И придружителите на Бог Вишну идват вечно в духовния свят, но понякога те идват тук в материалния свят и те могат да имат планета в материалния свят. So Jesus Christ told His followers that I have much more to tell you. You cannot understand it now. Исус Христос е казал на последователите си, мога да ви кажа много повече, но вие няма да го разберете сега. So, our understanding is that the true followers of Jesus Christ, they will attain His association in the region of Satyaloka. It's the topmost planetary region in this universe, where Lord Brahma lives, Lord Vishnu, Lord Shiva. И нашето становище е, че истинските последователи на Исус Христос ще отидат на тази материална планета Сатялока, където тя е най-висшата материална планета, където обитават също Брахма, Вишну и Шива. And there they will receive the further instructions from Jesus Christ, how to attain the spiritual world. И там те ще получат допълнителни наставления как да достигнат до духовния свят.
So I'm going to stop here. Srila Prabhupada ki